In today's class, we are going to practice the long U sounds. Are you all ready for the class? Yes. Okay. All of you look at this chart. These type of words we have learnt already. Okay, what's the sound for the letter U? Okay, fine. The sound for the letter U is A. Okay. Since these type of words you have learnt already, I am going to call Ansika from 2nd standard to read these words with sound. Okay, Ansika, are you ready? Yes. Can read. Tub. Good. Cub. Good. Good. Nut. Good. Mud. Good. Jug. Okay, very good. Clap for Ansika. I can go to play. Okay, students. இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வந்து ஷார்ட் யூ வச்சு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். இப்போ டப், டியூபி டப். இப்போ இந்த டப்ன்ற வார்த்தையோட இந்த பக்கம் நம்ம என்ன லெட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம்னா இ என்ற லெட்டர் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம். In these set of words we can see the letter U, and in between the letter U and the letter E we can see a consonants. At last we can see the letter E. அதாவது யூக்கும் ஈக்கும் நடுவில் ஒரு கான்சனன்ஸ் வரும். லாஸ்ட்டாக நம்ம இ லெட்டர் பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி வரும்போது இ வந்து சைலண்ட் ஆகிடும். நம்ம அப்போ ஈக்குரிய சவுண்டு சொல்லக்கூடாது. அப்போது யூவோட சவுண்ட் ஆ தானே எங்கே சொன்னீங்க? அ. இந்த இடத்துல யூன்னு படிக்கணும். அதாவது அந்த லெட்டரோடைய நேமே தான் அதனுடைய சவுண்டாக வரும். இந்த லெட்டரோடைய நேம் யூ. அப்போ அதே தான் அதனுடைய சவுண்டாக வரும். இந்த இடத்துல லெட்டர் யூக்கு வந்து அ சவுண்டு சொன்னீங்க. ஆனால் இந்த இடத்துல அந்த லெட்டரோட நேமே தான் அதனுடைய சவுண்டாக வரும். ஓகே, இப்போ இது எப்படி படிக்கணும் கவனிங்க. ட, யூ, ப, டியூப். ஈ வந்து சொல்லக்கூடாது. ஈ வந்து சைலண்ட். க, யூ, கியூ, ப, கியூப். க, யூ, கியூ, ட, கியூட். யூ, ரூ, இல், ரூல். ட, யூ, டியூ, டியூன். You, few, fuse. Okay, do you all understood? Yes. இந்த மாதிரி யூக்கும் ஈக்கும் நடுவில் கான்சனன்ட் வந்ததுன்னா ஈ வந்து சைலண்ட் ஆகிடும். அப்போ யூவோட சவுண்ட் வந்து அ சொல்லாமல் யூன்னு சொல்லணும். Okay, now I am going to call Darshit from 3rd standard to read these set of words. Long U sound. Are you ready, Darshit? Yes. Can start. You. Good. Next word. Very good. 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 Very good. Clap for Darshit, all of you. Very good, Darshit. You can go to your place. Super. Students, now the second sound we are going to see is U sound. U sound. இந்த சவுண்ட்லயே ஷார்ட் ஊ இருக்கு, லாங் ஊ இருக்கு. ஷார்ட் ஊ வந்து உ, லாங் ஊ சவுண்ட் வந்து ஊ. ஊ ஊ
இடத்துல இந்த செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸில் ஓஓ மிடில் பார்த்தீங்கன்னா ஓஓ லெட்டர்ஸ் வருது. அதே மாதிரி இங்கேயும் ஓஓ லெட்டர்ஸ் வருது. ஆனால் ரெண்டுத்துக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஷார்ட் ஊ சவுண்டு, இன்னொன்று வந்து லாங் ஊ சவுண்ட். ஓகே, இந்த ஓஓ ரெண்டுமே ஓஓ தான், ஆனால் அதனுடைய சவுண்டில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இதனுடைய சவுண்டு வந்து ஊ. இங்கே இருக்கிற வேர்ட்ஸ்லலாம் என்ன சவுண்டு வரும்னா ஊ. Do you all understood? First we can see the long oo sound. Okay. Later onwards we can see with short oo. First we can see the long oo. Listen to me carefully. Brr. Oo. Brew. Broom. Ist. Oo. Stew. Stool. K. Ooh, coo, cool, ooh, moo, moon, isp, ooh, spoo, spoon, if, ooh, foo, fool. Okay, do you understood? இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஓஓ தான் வருது, இங்கேயும் ஓஓ தான் வருது, ஆனால் அதனுடைய சவுண்ட்ஸில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இது வந்து எங்கெல்லாம் லாங் ஊ சவுண்ட் வரும், எங்கெல்லாம் ஷார்ட் ஊ சவுண்ட் வரும்னு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் நம்ம கற்றுக்க முடியும். ஓகேவா? ஓகே, now we can see with short ஊ. ப, ஊ, பு, க, புக், க, ஊ, கூ, க, குக், வ, ஊ, ஊ, உல், க, உ, கு, ட, குட், உ, லு, க, லுக், ஊ, ஃபு, ட, foot. Okay, do you understand the difference? Short ஊவோட சவுண்ட் வந்து ஊ, ஷார்ட்டா சொல்லணும் ஊ. லாங் ஊவோட சவுண்ட் வந்து ஊ. Okay, do you all understood? Yes, miss. Okay, now I am going to call Rishwan from 3rd standard to read these set of words in this word slider. Are you ready, Rishwan? Yes, miss. Can start. Room. Room. Good. Broom. Very good. Bloom. Good. Moon. Soon. Good. Spoon. Good. Roof. Good. Proof. Cool. Good. Stool. Good. School. Okay, very good. Clap for Rishwan. Okay, Rishwan, very good, Rishwan. You can go to your place. Students, do you like this activity? Yes. In today's class, we learned the difference between short U and the long U, and we learned the difference between the sounds short U and the long U. Okay.